Good morning, students. In the previous class, we have defined what is an isomorphism and we have discussed some examples too. Next is a proposition. This proposition has two parts. A part, the inverse of a group isomorphism is a group isomorphism. B part, the composite of two isomorphisms is a group isomorphism. First, we will prove A. For that, let G1, G2 be two groups and phi from G1 to G2 be a group isomorphism. We have to prove phi inverse is a group isomorphism. For that, as phi is an isomorphism, we know that it is 1, 1 onto and it preserves the products. As phi being 1, 1 and onto function, phi inverse exists, and we know that phi inverse is a function from G2 to G1. As phi is 1, 1 and onto, phi inverse is also 1, 1 and onto. So to prove phi inverse is an isomorphism, it is enough to prove phi inverse preserves the products. Preserves the binary operations of G2 and G1. Okay, for that we have to prove phi inverse of any two elements. Let it B1, B2 be two elements of G2, then phi inverse of B1, B2 is equal to phi inverse B1 into phi inverse B2. We have to prove that only one condition. Now, each element, B element of G2 is of the form phi of A. Since this function phi being phi from G1 to G2 is a 1, 1 onto function, for each element B element of G2 there exists a unique element A element of G1 such that phi of A equal to B. So if we took to consider two elements B1, B2 element of G2, then there exists unique elements A1, A2 element of G1 such that phi of A1 equal to G1, phi of A1 equal to B1 and phi of A2 equal to B2. Then we can say that phi inverse of B1 equal to A1 and phi inverse of B2 equal to A2. As phi being an isomorphism, we know that it preserves the products, so it satisfies the condition phi of A1, A2 is equal to A1 and A2 are from G1, so we can apply phi on that. So phi of A1, A2 equal to phi of A1 into phi of A2, which is equal to B1 into B2. Now applying phi inverse on so from here we can say that B1, B2 is equal to phi of A1, A2. So A1, A2 is equal to phi inverse of B1, B2. Now phi inverse of B1, B2, we start from this step. Phi inverse of B1, B2 is equal to, or applying phi inverse on both sides of this equation, you will reach at this step. Phi inverse of B1, B2 is equal to A1, A2. That is equal to phi inverse of B1 into phi inverse of B2. Okay, so what we got is a phi inverse preserves the products. Therefore, phi inverse is an isomorphism. Now, next B part. For the B part, we have to prove composite of two group isomorphisms is a group isomorphism. For that, consider phi from G1 to G2 and psi from G2 to G3 be two group isomorphisms. So here, as phi is from G1 to G2 and psi is from G2 to G3, we can consider the composition psi composition phi. Psi composition phi is from G1 to G3. Here given phi and psi are isomorphisms. We have to prove psi composition phi is an isomorphism. Psi composition phi is now from G1 to G3. Phi is 1, 1 onto map, psi is also 1, 1 and onto. So this psi composition phi is also 1, 1 and onto. So to prove this is a group isomorphism, it is enough to prove this function satisfies the preserves the binary operations of G1 and G3. For that, consider two elements A, B element of G1 as a psi composition phi is from G1 to G3. We consider two elements from here. Now psi composition phi of AB is equal to, by definition of composition function, f composition g of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of g of x ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ psi composition phi of AB is equal to psi of phi of AB. Now phi is a isomorphism, therefore phi of AB can be written as phi of A into phi of B. Therefore psi of phi of AB is equal to psi of phi of A into phi of B. In each step you have to write its reason in bracket. Now here phi of A as one element and phi of B as another element. Psi being an isomorphism, we can write this as
psi of phi of A into psi of phi of B. As a psi being an isomorphism, psi of x y is equal to psi of x into psi of y. So here instead of x you have phi of A, and instead of y you have phi of B. Therefore psi of phi of A phi of B is equal to psi of phi of A into psi of phi of B. Now we can write this as a, now here you have to correct it as a phi of B. Now we can write this as a psi composition phi of A into psi composition phi of B. Therefore this condition shows that psi composition phi preserves the products. Therefore psi composition phi is an isomorphism. Therefore composition of two isomorphisms is again an isomorphism. Next, to show that isomorphic 2 is an equivalence relation on the set of all groups. ഐസോമോർഫിക് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് നമ്മളിപ്പം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ഇഫ് ദേ ആർ ഐസോമോർഫിക്. അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു റിലേഷൻ ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കവിടെ 3 കണ്ടീഷൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി, സിമെട്രി ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനോട് തന്നെ ഐസോമോർഫിക് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ആൻ ഐസോമോർഫിസം ഫ്രം G to G itself. For that, let G be any group and phi from G to G be the identity function. That is, phi maps any element of G into that element itself. Then this phi is being an identity function, we know that it is both 1, 1 and on 2. Now phi of AB is equal to, by definition phi of A is A, therefore phi of AB is AB. That is equal to phi of A into phi of B. Therefore this phi is, as a phi of A equal to A and phi of B equal to B, we can write this AB as a phi of A into phi of B. This shows that phi is an, phi preserves the product, and hence phi is an isomorphism. Therefore there exists an isomorphism between G and G itself. That is, G is isomorphic to G, therefore isomorphic to that relation is a reflexive relation. Now we have to prove it is symmetric and transitive. For that, let G1, G2 be 2 groups, and suppose G1 isomorphic to G2, and let phi from G1 to G2 be an isomorphism. Then in the previous proposition we have proved if phi from G1 to G2 is an isomorphism, phi inverse from G2 to G1 is an isomorphism. Therefore we can say that G2 is isomorphic to G1. Therefore G1 isomorphic to G2 implies G2 isomorphic to G1. Therefore the relation isomorphic to is symmetric. Next step, we have to prove it is a transitive. For that, G1, G2, G3 be groups, and suppose G1 isomorphic to G2 and G2 isomorphic to G3. To prove this relation is a transitive, we have to prove G1 is isomorphic to G3. For that, let phi from G1 to G2 and psi from G2 to G3 be given isomorphisms. Then in the previous proposition we have proved their composition is an isomorphism. Therefore psi composition phi from G1 to G3 is an isomorphism, and hence G1 isomorphic to G3. Thus G1 isomorphic to G2 and G2 isomorphic to G3 implies G1 isomorphic to G3, and hence this relation isomorphic to is transitive. Therefore that relation satisfies all the conditions to be an equivalence relation, so that relation is an equivalence relation. Next is structural properties. This means structural properties, the definition is a property of the group that is preserved under group isomorphisms. The definition is the structural property of a group is one that must be preserved by group isomorphisms. As we know, G equal to I generated and Z4 are isomorphic. The total, they have the same number of elements, that is the number of elements is preserved, but R plus and R plus dot are isomorphic, but R plus is actually a proper subgroup of R. As these two groups are infinite, we cannot compare its number of elements. Next is a proposition. Let phi from G1 to G2 be an isomorphism of groups. If A has order n in G1, then phi of A has order n in G2.
ഇഫ് G1 ഈസ് അബിലിയൻ ദെൻ സോ ഈസ് G2. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എയുടെ ഓർഡർ G1ൽ n ആണെങ്കിൽ phi of Aയുടെ ഓർഡർ G2ൽ n ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം G1, G2 രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ ഐസോമോർഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് phi from G1 to G2 be an isomorphism between these two groups. Now suppose A is an element of G1 and suppose that order of A is equal to n. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? n is the smallest positive integer such that A raised n equal to e. Okay, then taking phi on both sides, so phi of A raised n is equal to phi of e, but phi of A raised n is equal to phi of A the whole raised n. ആ റിസൾട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് phi of A whole raised n equal to phi of e എന്നാണ്. പക്ഷെ മുൻപൊരു പ്രൊപ്പോസിഷനിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് phi of e എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുക phi of A raised n എന്ന് പറയുന്നത് G2ലെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓർഡർ ഓഫ് phi of Aയുടെ ഡിവൈസർ ആണെന്നാണ് കിട്ടുക. ഇപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ സച്ച് ദാറ്റ് phi of A whole raised n equal to e ഡാഷ് അല്ല G2ലത്തെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഏതാണോ അത് ആ രീതിയിലുള്ള ലീസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ n-നെയാണ് നമ്മൾ phi of Aയുടെ ഓർഡർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഇവിടെ phi of Aയുടെ nth പവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് phi of Aയുടെ ഓർഡർ എന്താണോ അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഈ n എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ phi from G1 to G2 ഐസോമോർഫിസ് ആണെങ്കിൽ phi ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രം G2 to G1 ഐസോമോർഫിസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ phi ഇൻവേഴ്സ് ഫ്രം G2 to G1 എന്നുള്ളതിൽ ഇതേ റിസൾട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ G1ൽ ആണ് നമ്മളുടെ A കിടക്കുന്നത്. phi ഇൻവേഴ്സ് A G2ൽ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ phi ഇൻവേഴ്സ് Aയുടെ ഓർഡർ എന്താണോ ആ ഓർഡറിൻ്റെ നമുക്ക് ഇതേ റിസൾട്ട് അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ phi ഇൻവേഴ്സ് n എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എയുടെ ഓർഡർ n ആണെങ്കിൽ ആ n എന്ന് പറയുന്നത് phi ഇൻവേഴ്സ് Aയുടെ ഓർഡറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ആ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സിമിലർ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഫ്രം phi of A to A, അതായത് A to phi of A നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് phi ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എന്താണ് phi of A to A എന്നുള്ളതിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓർഡർ ഓഫ് A ഈസ് എ ഡിവൈസർ ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് phi of A എന്നുള്ളത്. സോ ഫ്രം ബോത്ത് ദീസ് കണ്ടീഷൻ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് A ആൻഡ് ഒന്ന് മറ്റേതിൻ്റെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ലല്ലോ, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടല്ലേ നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൈനസ് ആവുക എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല. സോ ബോത്ത് ആർ ഈക്വൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടും. ഹെൻസ് A ആൻഡ് phi of A ഹാവ് ദ സെയിം ഓർഡർ. നെക്സ്റ്റ് G1 അബീലിയൻ ആണെങ്കിൽ G2 അബീലിയൻ ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫോർ ദാറ്റ് phi ഫ്രം G1 to G2 ഐസോമോർഫിസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. G1 അബീലിയൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി G2 അബീലിയൻ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കൺസിഡർ 2 എലമെൻറ്റ്സ് A2, B2 എലമെൻറ്റ് ഓഫ് G2. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ 1 ഉം 2 ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഏത് എലമെൻറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും, യുണീക്ക് പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് A1, B1 എലമെൻറ്റ് ഓഫ് G1 സച്ച് ദാറ്റ് phi of A1 equal to A2 and phi of B1 equal to B2. As phi preserves the product, we know that A to B2 equal to A to B2 can be written as phi of A1 into phi of B1, which is equal to phi of A1 B1 using as phi being an isomorphism, it preserves the product. ആ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ G1 എന്ന് പറയുന്നത് അബീലിയൻ ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള A1 B1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A1 ഇൻറ്റു ബൈനറി A1 B1ൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് G1ലെ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അത് അബീലിയൻ ആയതുകൊണ്ട് A1 B1നെ നമുക്ക് B1 A1 എന്ന് എഴുതാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ phi of A1 B1 can be written as phi of B1 A1, which is equal to, now using the as the map of phi preserves product, ആ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ phi of B1 A1 എന്നുള്ളതിന് phi of B1 into phi of A1 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പം ഇവിടെ phi of B1 into phi of A1ൽ phi of B1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B2 ആണ്, phi of A1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ A to B2 equal to എന്ന് തുടങ്ങിയത് and we got A to B2 equal to B to A2, which implies G2 is
an abelian group. അവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ചിട്ടും അത് abelian എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സോ G1 abelian and if there is